Right. Next concept is the introduction to greedy approach and greedy algorithms. Right. In greedy algorithm, a set of resources are recursively divided based on the maximum immediate availability of that resource at any given stage of execution. To solve the problem based on the greedy approach, there are two strategies are there. Scanning the list of items. Second one is the optimization. Okay. These stages are covered parallelly on course of division of the array. Right. To understand the greedy restrictions, context switching is help to understand how to trace and the code. Yeah, two conditions define the greedy paradigm. First condition is the each stepwise solution must structure a problem towards its best accepted solution. Towards its best accepted solution. Second point is that it is sufficient if the structuring of the problem can halt in a finite number of greedy steps. మనం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఒక స్టెప్ నుంచి ఇంకో స్టెప్కి వెళ్ళేటప్పుడు బెస్ట్ సొల్యూషన్తో వెళ్ళాలి అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ స్టెప్కి. నెక్స్ట్ మన నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ తర్వాత ఈ అల్గారిథం కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఓకేనా, అంతేగాని రికర్సివ్గా జరుగుతూ ఉండకూడదు. రైట్, అవి టూ పాయింట్స్ మెయిన్. అంటే గ్రీడీ పారాడిగంలో ఆ టూ పాయింట్స్ టూ కండిషన్స్ డిఫైన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, హౌ గ్రీడీ అప్రోచెస్ ఆర్ స్టార్టెడ్. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ దట్ హిస్టరీ ఆఫ్ గ్రీడీ అల్గారిథమ్స్. Here is an important landmark of greedy algorithms. Greedy algorithms were conceptualized for many graph walk algorithms in 1950s. గ్రాఫ్ వాక్ అల్గారిథమ్స్ అంటే బిఎఫ్ఎస్ డిఎఫ్ఎస్ ఇవన్నీ కూడా గ్రాఫ్ వాక్ అల్గారిథమ్స్ అంటారు. అంటే గ్రాఫ్ ట్రావర్సింగ్ వాక్ అంటాం కదా అది. నెక్స్ట్ ఎడ్జర్ డిస్ట్రాస్ కాన్సెప్చువైజల్ ద అల్గారిథం టు జనరేట్ మినిమల్ స్పానింగ్ ట్రీ. మనకేంటి డిస్ట్రాస్ అల్గారిథం అనేది ఇట్ జనరేట్స్ ఏ మినిమల్ స్పానింగ్ ట్రీ. ఓకే, అంటే మినిమల్ స్పానింగ్ ట్రీ అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ. ఓకే, హీ ఎయిమ్ టు షార్టెన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ రూట్స్ విత్ ఇన్ ద డచ్ క్యాపిటల్ ఆమ్స్డామ్. అంటే ఏం లేదు, అది ఏదో కలిపారు. మామూలుగా స్పానింగ్ ట్రీ అంటే ఏంటి, మినిమల్ స్పానింగ్ ట్రీ అంటే ఏంటి, మనకి మినిమం స్పానింగ్ షార్టెస్ట్ రూట్లో మనం కంప్లీట్ చేయాలి మన ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్ ప్రాబ్లం అనేది కానీ ఏవైనా సరే. అది ఇన్ ద సేమ్ డెకేడ్ ప్రిమ్ అండ్ క్రుస్కల్ అచీవ్డ్ ఆప్టిమైజేషన్ స్ట్రాటజీస్ దట్ వర్ బేస్డ్ ఆన్ ద మినిమైజింగ్ పాత్ కాస్ట్ అలాంగ్ వెయిటెడ్ రూట్స్. ఓకే, వెయిటెడ్ రూట్స్ని బేస్ చేసుకుని మనకి ప్రిమ్స్ క్రిస్కల్స్ అల్గారిథమ్స్ కూడా చెప్పారు షార్టెస్ట్ పాత్ని చేయడానికి. రైట్, ఇన్ ద 1970s అమెరికన్ రీసెర్చర్ కార్మెన్ రివెస్టెయిన్ ప్రపోజ్డ్ ఏ రికర్సివ్ అల్గారిథమ్స్. ఓకే, వాళ్ళు ఒకటి అల్గారిథం అప్లై చేశారు. రైట్, నెక్స్ట్, ద గ్రీడీ పారాడిగమ్ వాజ్ రిజిస్టర్డ్ as a different type of optimization strategy in the NIST records in 2005. Till date, protocols that run the web, such as Open Shortest Path First and many other network packets switching protocols, use the greedy strategy to minimize time spent on the network. Components of greedy algorithms. Even components ఉన్నాయి greedy algorithm. Greedy algorithm having a candidate set. It means that a solution is created from this set. Okay, candidate set అంటే ఏంటి, ఇట్స్ a solution. Next, a selection function used to choose the best candidate to be added to the solution. Next, feasibility function used to determine whether a candidate can be used to contribute to the solution. Next, an objective function used to assign a value to a solution or a partial solution. A solution function used to indicate whether a complete solution has been reached. ఓకే, ఇవి మనకి కాంపోనెంట్స్ అవుతాయండి. క్యాండిడేట్ సెట్ ఒకటి, సెలెక్షన్ ఫంక్షన్ ఒకటి, ఫీజబిలిటీ ఫంక్షన్, ఆబ్జెక్టివ్ ఫంక్షన్, సొల్యూషన్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ గ్రీడీ అప్రోచ్. The important characteristics of greedy methods are there is an ordered list of resources which cost or value attributions
These quantify constraints on a system. We will take the maximum quantity of resources in the time a constraint applies. For example, in an activity scheduling problem, the resource cost are in hours and the activity need to be performed in a serial order. Right. Here are the reasons for using the greedy approaches. The greedy approach has a few trade-offs which may make it suitable for optimization. The greedy approach దేనికోసం యూజ్ చేస్తున్నామండి మనకి ఆప్టిమైజ్డ్ సొల్యూషన్ రావడం కోసం. One prominent reason is to achieve the most feasible solution immediately. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి మోస్ట్ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ ఇమీడియట్గా వస్తుంది ఈ అప్రోచ్ని అప్లై చేస్తే. In the activity selection problem, if more activities can be done before finishing the current activity, these activities can perform within the same time. ఓకే మనం చాలా యాక్టివిటీస్ చేసేటప్పుడు ఒక ఫస్ట్ యాక్టివిటీ ఎంత టైంలో ఫినిష్ చేసామో నెక్స్ట్ యాక్టివిటీస్ కూడా సేమ్ టైంలో ఫినిష్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఇంకొక రీజన్. Another reason is divide a problem recursively based on a condition with no need to combine all the solutions. No need to combine all the solutions. Right. In the activity selection problem, the recursive division step is achieved by scanning a list of items only once and considering certain activities. So these reasons తో మనం ఈ approach ని అప్లై చేస్తాం. Right, next. How to solve the activity selection problem. In the activity scheduling example, there is a start and finish time every activity. యాక్టివిటీ సెలక్షన్ ప్రాబ్లంలో ఏముంటాయండి స్టార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం అలాగే ఫినిష్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం ఎప్పుడు అనేది ఉంటుంది. Fixed by a number of reference. There are two activity categories are there. Considered activity, remaining activities. Considered activities and remaining activities. Right. From the considered activity is the activity which is the reference from which the ability to do more than one remaining activity is analyzed. Next, remaining activities. Remaining activities at one or more indexes ahead of the considered activity. One or more indexes ahead of the considered activity. The total duration gives the cost performing the activity. అంటే కన్సిడర్ యాక్టివిటీ రిమైనింగ్ యాక్టివిటీస్ కలిపి మొత్తం మన కాస్ట్ టోటల్ కాస్ట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఫినిష్ మైనస్ స్టార్ట్ గివ్స్ అస్ ద డ్యూరేషన్ యాజ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అన్ యాక్టివిటీ. అంటే ఫినిష్ టైము మైనస్ స్టార్ట్ టైం వేస్తే ఎంత టైం వస్తే ఆ టైం దానికి పట్టినంత అని చెప్తున్నారు. ద గ్రీడీ ఎక్స్టెంట్ ఈజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ యాక్టివిటీస్ యూ కెన్ పెర్ఫార్మ్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఏ కన్సిడర్డ్ యాక్టివిటీ. నెక్స్ట్ గ్రీడీ అప్రోచ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఏం చెప్తున్నాను చూడండి. స్టెప్స్ 4 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ స్టెప్ గ్రీడీ అప్రోచ్, ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ద గ్రీడీ అప్రోచ్. స్టెప్ 1, స్కాన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ కాస్ట్ స్టార్టింగ్ విత్ ఇండెక్స్ 0 యాజ్ ద కన్సిడర్డ్ ఇండెక్స్. 0 ఇండెక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి లిస్ట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ని. వెన్ మోర్ యాక్టివిటీస్ కెన్ బి ఫినిష్డ్ బై ద టైమ్ the considered activity finishes, start searching for one or more remaining activities. Step 3. If there are no more remaining activities, the current remaining activity becomes the next considered activity. Okay, if there are no more remaining activities, the current remaining activity becomes the next considered activity. Right. Repeat step 1 and step 2 with the new considered activity. If there are no remaining activities left, go to step 4. Okay. Return the union of the considered indices. These are the activities indices that will be used to maximize throughput. Okay, first మనం 0 ఇండెక్స్ నుంచి కన్సిడర్డ్ ఇండెక్స్ నుంచి స్కాన్ చేసుకోవాలి యాక్టివిటీస్. 1 by 1 స్కాన్ చేసుకుంటూ ఫినిష్ 1 by 1 యాక్టివిటీస్ని ఫినిష్ చేయాలి. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీని నెక్స్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఇక నెక్స్ట్ యాక్టివిటీస్ ఏవి లేకపోతే కనుక ఈ కన్సిడర్డ్ ఇండిసెస్ మొత్తాన్ని యూనియన్ చేసి అది రిటర్న్ చేయాలి వాల్యూ. వాట్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ greedy algorithms? Greedy algorithm not suitable for problems where a solution is required for every sub problem like sorting. Okay, greedy approach sorting కి పెద్దగా యూజ్ అవ్వదు. In such problems, the greedy strategy can be wrong. Okay, in the worst case, even lead to non-optimal solution. Okay, greedy approach sorting కేసెస్లో మనకి greedy approaches యూజ్ చేయడానికి అంత బాగాలేదు అని చెప్తున్నారు. రైట్.
Next, therefore, the disadvantage of greedy algorithms is using, not knowing what lies ahead of the current greedy state. Okay, ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ 40 ఉంది ఫస్ట్, నెక్స్ట్ 25 లీస్ట్ వాల్యూ రాసాం, నెక్స్ట్ 29 రాసాం రైట్ సైడ్. 35 40 వచ్చినాయి, మళ్ళీ 40 వస్తుందో 40లోంచి ఒక ఎలిమెంటే కదా రావడం ఛాన్సెస్ ఉంది గ్రీడీ అప్రోచ్. In the greedy scan shown here as a tree, an algorithm an algorithm state at value 40 is likely to take 29 as the next value. Okay. Further, it is quest ends at 12 only. This amount to a value of 41. Okay. However, if the algorithm took a suboptimal path or adapted a consequence to them, 25 would be the followed by 40. Okay, and overall cost improvement will be 65. Okay, with the value of 24 points higher as a suboptimal decision solution. Okay, this leads a problem. Next, examples of greedy approaches అండి. Examples of greedy approaches లో ఫస్ట్ చూడండి, most networking algorithms use the greedy approach. Here is a list of few of them are Prince minimal spanning tree ఒకటి, traveling salesperson. Next, Kruskal minimal spanning tree algorithm, distrust minimal spanning tree algorithm, graph vertex cover up, Kruskal problem, job scheduling problems are the greedy algorithms. Right, next, algorithm to compute a maximum weight, maximal independent set. ఈ ప్రాబ్లంకి మనం ఏం అప్లై చేస్తాం, గ్రీడీ అప్రోచ్ అండ్ డివైడ్ అండ్ కాంకర్ అల్గారిథమ్స్ యూజ్ చేస్తాం. గ్రీడీ అప్రోచ్ ఒకటి, డివైడ్ అండ్ కాంకర్ అల్గారిథమ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద maximum weight and maximal independent set. Before going to there, right, algorithm to compute a maximum weight, maximal independent set. Just a second అండి. రైట్, చూడండి, మాక్సిమం ఇండిపెండెంట్ లైన్ సెట్ అంటే ఏంటో, ఏ మాక్సిమం ఇండిపెండెంట్ లైన్ సెట్ ఆఫ్ జీ అంటే గ్రాఫ్ జీ విత్ మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ మాక్సిమం ఇండిపెండెంట్ లైన్ సెట్ ఆఫ్ జీ అండి. రైట్, ఫస్ట్ చూద్దాం ఇండిపెండెంట్ సెట్. ఇండిపెండెంట్ సెట్ అంటే ఫస్ట్ చూద్దాం, తర్వాత అట్టే వెళ్దాం. ఇండిపెండెంట్ సెట్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద సెట్స్ ఇన్ విచ్ దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ఎడ్జెస్ ఇన్సిడెంట్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకేనా, ఇండిపెండెంట్ సెట్ అంటే మనకి ఎడ్జెసెంట్గా ఈచ్ అదర్ ఎడ్జెసెంట్గా ఉండకూడదు. దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ ఎడ్జెసెంట్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకేనా, రైట్. దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ కామన్ వర్టెక్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ ఎడ్జెస్. దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ కామన్ వర్టెక్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ ఎడ్జెస్. ఇలా ఒకటి, టూ ఎడ్జెస్ కామన్గా ఉండకూడదు, టూ ఎడ్జెస్ మధ్య వర్టెక్స్ కామన్గా ఉండకూడదు, రెండు ఎడ్జెస్ మధ్య కామన్ వర్టెక్స్ ఉండకూడదు. దేర్ షుడ్ నాట్ బి ఎనీ వర్టిసెస్ adjacent to each other. There should not be any common edge between any two vertices. ఇక పైన ఎడ్జెస్ గురించి చెప్పారు, కింద వర్టిసెస్ గురించి చెప్పారు, అంతే, ఏం లేదు. ఓకేనా, ఎడ్జ్ ఉన్న చోటలో వర్టెక్స్ రాశారు, వర్టెక్స్ ఉన్న చోట ఎడ్జ్ రాశారు పైన ఉన్న పాయింట్లో. ఎడ్జెస్ అంటే ఉండకూడదు, వర్టిసెస్ ఎడ్జెసెంట్గా ఉండకూడదు. ఓకేనా, కామన్ వర్టెక్స్ ఉండకూడదు, కామన్ ఎడ్జ్ ఉండకూడదు. దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇండిపెండెంట్ సెట్స్ అంటారు వాటిని. రైట్, ఇండిపెండెంట్ లైన్ సెట్. లెట్ G equal to B comma E be a graph. A subset L of E, a subset L అంటే E ఇక్కడ చూడండి,
G equal to V comma E be a graph అన్నారంటే V అంటే వర్టిసెస్ సెట్, E అంటే ఎడ్జ్ సెట్ అండి. ఏ సబ్సెట్ L ఆఫ్ E అంటే ఎడ్జ్ సెట్లో ఒక సబ్సెట్ తీసుకున్నాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద L. ఈజ్ కాల్డ్ an ఇండిపెండెంట్ లైన్ సెట్ ఆఫ్ G if no two edges in L are adjacent. ఎల్లో ఏముంటాయండి, ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. ఈ ఎడ్జెస్ ఏవి కూడా ఎల్ సెట్లో తీసుకున్న ఏవైనా ఎనీ పెయిర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ తీసుకున్నప్పుడు అవి ఎడ్జసెంట్గా ఉండకూడదు. నో టూ ఎడ్జెస్ ఇన్ ఎల్ ఆర్ ఎడ్జసెంట్, దెన్ ఎల్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఇండిపెండెంట్ సెట్. సచ్ ఎ సెట్ ఈస్ కాల్డ్ an ఇండిపెండెంట్ లైన్ సెట్. లైన్ అంటే ఏం లేదు, ఎడ్జ్ సెట్లు అండి, ఇండిపెండెంట్ లైన్ సెట్ అన్నారు. ఇక్కడ చూడండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు, ఏబిసిడిఈ అనే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. ఓకేనా. సపోజ్ మనం బీసీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, బి వర్టెక్స్ కామన్గా ఉంది కాబట్టి అది తీసుకోండి. ఏబి ఓన్లీ ఏబి తీసుకున్నాం అనుకోండి, L1 ఈ చూడండి, L1 ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ ఏ కామా బి, L2 ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ ఏబి సెట్ ఆఫ్ సిఈ, L3 ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ ఏడి అండ్ సెట్ ఆఫ్ బీసీ. ఓకేనా, రైట్. ఇక్కడ చూడండి, L1లో ఏబి అన్నారు, ఏ కామ బి ఏమైనా ఎడ్జసెంట్ అయినాయి, ఏ కామ బి వర్సెస్ ఎడ్జసెంట్ అయినాయి. సో ఇది ఇండిపెండెంట్ సెట్ అనకూడదు. నెక్స్ట్ L2 దగ్గరికి వచ్చాం. L2లో ఏబి అనేది ఒక సెట్, సిఈ అనేది ఒక సెట్. అంటే ఏబి అంటే ఒక ఎడ్జి, సిఈ అనేది ఒక ఎడ్జి. చూడండి, ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ద సబ్సెట్స్ L2, L3 ఆర్ క్లియర్లీ నాట్ ద ఎడ్జసెంట్ ఎడ్జెస్ ఇన్ ద గివెన్ గ్రాఫ్. దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్ లైన్ సెట్స్. హౌఎవర్ L1 ఈజ్ నాట్ అన్ ఇండిపెండెంట్ లైన్ సెట్. సో ఫర్ మేకింగ్ ద ఇండిపెండెంట్ సెట్ దేర్ షుడ్ బి అట్లీస్ట్ 2 ఎడ్జెస్. అంటే మనం ఇండిపెండెంట్ కాదని చెప్పాలంటే మినిమం ఆఫ్ 2 ఎడ్జెస్ గురించి చెప్తున్నారు, 2 ఎడ్జెస్ ఉండాలని చెప్తున్నారు. రైట్. ఇలా ఇండిపెండెంట్ సెట్ని మనం డిఫైన్ చేసాం కదా ఇక్కడ. దానిలో మ్యాక్సిమల్ ఇండిపెండెంట్ లైన్ సెట్ అంటే మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. ఇప్పుడు L2 తీసుకున్నాం 2 ఉన్నాయి, L3 తీసుకున్నాం 2 ఉన్నాయి, L1 తీసుకున్నాం 1 ఎడ్జే ఉంది. ఇలా మ్యాక్సిమం ఏదైతే ఉండదో దాన్ని మ్యాక్సిమల్ ఇండిపెండెంట్ లైన్ సెట్. ఇండిపెండెంట్ లైన్ సెట్లో మ్యాక్సిమం నంబర్ కంటైన్ చేస్తున్న ఇండిపెండెంట్ సెట్ని మ్యాక్సిమల్ ఇండిపెండెంట్ లైన్ సెట్ అంటారు. రైట్. an independent line set is said to be the maximal independent line set of a graph G, okay, if no other edges of G can be added to L. రైట్. ఇప్పుడు L1 ఈక్వల్ టు ఏబి, L2 ఈక్వల్ టు బిఈ, L2 ఈక్వల్ టు బిఈ అండ్ సిఎఫ్. ఓకే, L3 ఈక్వల్ టు ఏఈ బీసీ, ఏఈ బీసీ అలాగే డిఎఫ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ L4 ఈక్వల్ టు ఏబి సిఎఫ్, ఏబి సిఎఫ్. ఇలా ఉన్నాయి L1, L2, L3, L4 ఉన్నాయి. ఇక్కడ L2 అండ్ L3 ఆర్ మ్యాక్సిమల్ ఇండిపెండెంట్ లైన్ సెట్. L2, L3 ఎందుకని L2, L3లో అందుకని L2, L3లో ఎందుకని మ్యాక్సిమల్ అన్నాము. ఇంకా దీనికి ఏమైనా యాడ్ చేస్తే అది మళ్ళీ ఇండిపెండెంట్ అవ్వట్లేదు. ఏదైనా సెట్ని యాడ్ చేయడం వల్ల దీన్ని ఇండిపెండెంట్ అవ్వవు కాబట్టి అవి రెండు ఇది చెప్తారు. రైట్. చూడండి, నెక్స్ట్ మాక్సిమం ఇండిపెండెంట్ లైన్ సెట్. ఏ మాక్సిమం ఇండిపెండెంట్ లైన్ సెట్ ఆఫ్ G విత్ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద మాక్సిమం ఇండిపెండెంట్ లైన్ సెట్ అని చెప్తాం. అదే పైందే మాక్సిమం ఇండిపెండెంట్ లైన్ సెట్ అంటే అదే. మళ్ళీ ఇంకొకసారి రాశారు అప్పుడు. రైట్. ఇండిపెండెంట్ లైన్ సెట్ అంటే ఎడ్జెస్ సంబంధించిందండి. ఇండిపెండెంట్ వర్టెక్స్ సెట్ అంటే వర్సెస్ సంబంధించింది అది. Let G equal to V comma E be a graph. A subset V is called independent set of G if no two vertices in S are adjacent. Okay, independent line set to independent vertex set. ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్లో ఏ కామా బి ఇవి రెండు ఎడ్జసెంట్ తీసుకోకూడదు ఈ సెట్ని. ఓకే, రైట్. ఇట్లా కన్సిడర్ చేశారు, సబ్సెట్స్ తీసుకున్నారు. S1 ఈక్వల్ టు సింగిల్టన్ ఈ, ఇంకా ఈకి వేరే ఎవరు లేరు ఎడ్జసెంట్ అంటే చెప్పలేము, దాన్ని వదిలేసాను. S2 ఈక్వల్ టు ఈ కామా ఎఫ్, ఈ కామా ఎఫ్ రెండు ఎడ్జసెంట్ వర్సెస్, ఇది ఇండిపెండెంట్ కాదు. S3 ఈక్వల్ టు ఏ జి డి, ఏజిడి ఇవి మూడు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఇండిపెండెంట్ సెట్ తీసుకోవచ్చు. S4 ఈ డి ఇది కూడా మనం ఇండిపెండెంట్ సెట్గా తీసుకోవచ్చు. S3 అండ్ S4. ఓకేనా. S2 వచ్చేటప్పుడు ఈ అండ్ ఎఫ్ కామన్ ఎడ్జ్ ఉంది కాబట్టి ఈ టూ ఏమవుతాయి, ఎడ్జెస్ అండ్ వర్టిసెస్ అవుతాయి కాబట్టి ఇది
independent vertex set కాదు. Clearly S1 is not an independent vertex because for getting an independent vertex set there should be at least two vertices in the from the graph. But here it is not that the case. కానీ ఒకటే ఉంది దీంట్లో మనం కంపేర్ చేయడానికి లేదు కాబట్టి అది S1 ఇండిపెండెంట్ సెట్ అను. The subsets S2, S3, S4 are independent vertex sets because there is no vertex there is adjacent to any other vertices from the subsets. ఇది రాంగ్. ఈ కామా ఎఫ్ అనేది మాత్రం రెండు అడ్జసెంట్ వర్సెస్. సో ఇవి కాకుండా ఓన్లీ S3 S4 అనేవి అడ్జసెంట్ సెట్స్. S3 S4 బై మిస్టేక్ ఇది ప్రింట్ జరిగింది అంతే. రైట్. నెక్స్ట్ మాక్సిమల్ ఇండిపెండెంట్ వర్టెక్స్ సెట్ అండి. లెట్ G be a graph, then an independent vertex of G is said to be maximal if no other vertex of G can be added to S. ఓకేనా, ఇందులో మ్యాక్సిమల్ ఎక్కడైతే ఇండిపెండెంట్ సెట్లో ఇంకా దానికి ఇంకేమన్నా వర్టెక్స్ని యాడ్ చేయటం వల్ల అది ఇండిపెండెంట్ సెట్ అవ్వకుండా ఉంటే దాన్ని మ్యాక్సిమల్ ఇండిపెండెంట్ సెట్ అంటారు. ఇక్కడ S2 అనేది ఇండిపెండెంట్ సెట్టే కాదు, S3 అనేది ఇండిపెండెంట్ సెట్. ఏజీసీకి ఇంకేమైనా యాడ్ చేసాం, సపోజ్ బి యాడ్ చేసాం, ఏబి ఎడ్జెంట్ అవుతాయి. లేదా సి యాడ్ చేసాం, సి ఆల్రెడీ ఉందిగా దానిలో. ఈ యాడ్ చేసాం, ఈ యాడ్ చేస్తే ఏఈ ఎడ్జెంట్ అయినాయి. ఎఫ్ యాడ్ చేసాం, ఎఫ్ యాడ్ చేస్తే సిఎఫ్ ఎడ్జెంట్ అయినాయి. డి యాడ్ చేసాం, సిడి ఎడ్జెంట్ అయినాయి. జీ యాడ్ చేసాం, జీ యాడ్ చేస్తే జీ ఆల్రెడీ ఉంది. హెచ్ యాడ్ చేసాం, జీహెచ్ ఎడ్జెంట్ అవుతాయి. సో ఇంతకు మించిన పెద్ద ఎడ్జెంట్ సెట్ రాదు ఏజీసీకి మించింది. ఓకేనా. సో S3 ఈజ్ ఒక మ్యాక్సిమల్ ఇండిపెండెంట్ వర్టెక్స్ సెట్ అనొచ్చు. S4లో ఈడీ రాశారు, ఈడీ డిఫరెంట్గా ఉంది. ఇవి కాకుండా బీని యాడ్ చేసినా ఎడ్జెంట్, సిని యాడ్ చేసినా అవుతుంది, ఏని యాడ్ చేసినా కూడా మనకి అవి ఏఈ అనేవి ఎడ్జెంట్, జీ యాడ్ చేసినా ఎడ్జెంట్ పోతుంది. హెచ్ యాడ్ చేస్తే హెచ్ఈ పోదు, హెచ్డి పోదు. సో ఇది S4 అనేది మ్యాక్సిమల్ అవ్వదు, ఎందుకంటే దీనిలో హెచ్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఈడిహెచ్ ఈడిహెచ్ అనేది మ్యాక్సిమల్ అయింది, ఒక S4 కాదు. ఓన్లీ S3 ఒకటే అయిద్దండి, గేమ్ అవ్వవు. అది మ్యాక్సిమల్ ఇండిపెండెంట్ వర్టెక్స్ సెట్ అంటే అది మ్యాక్సిమల్ ఇండిపెండెంట్ వర్టెక్స్ సెట్ అంటే అవే అండి. ఇక్కడ నుంచి రండి. మ్యాక్సిమల్ ఇండిపెండెంట్ సెట్ అంటే అది, వర్టెక్స్ సెట్ అంటే అది, లైన్ సెట్ అంటే అది. రైట్. మ్యాక్సిమల్ ఇండిపెండెంట్ సెట్ అంటే మేబీ అది వర్టెక్స్ సెట్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఎడ్జ్ సెట్ అవ్వచ్చు. రైట్. The maximum independent set is one of the most important optimization problems. Okay, in several heuristic methods for optimization problems, the greedy strategy is the most natural and simplest one. The maximum independent set, two simple greedy algorithms have been investigated. One is called the G-min, the greedy minimum, which selects the vertex of minimum degree, removes it and its neighbors from the graph, and iterates this process on the remaining graph until no vertex remains. Okay. One is called G-min, which selects a vertex of minimum degree. Minimum degree on vertex select చేస్తారంట, దాన్ని రిమూవ్ చేస్తారు. ఓకే. అండ్ ఇట్స్ నైబర్స్ ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్ అండ్ ఇటరేట్స్ దిస్ ప్రాసెస్. వాటి నైబర్స్కి మళ్ళీ ఇదే మినిమం డిగ్రీ ఉన్న వర్టెక్స్ని రిమూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. ఎప్పటి వరకు అంటే నో వర్టెక్స్ రిమైన్, ఏ వర్టెక్స్ లేనంత వరకు. The other is called the Gmax, which is deletes a vertex of maximum degree until no edge remains. Okay, next Gmax, Gmin. చూడండి గుర్తుపెట్టుకోండి, Gmin అండ్ Gmax. Gmax అంటే మ్యాక్సిమం డిగ్రీ ఉన్న వర్టెక్స్ని రిమూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు. దానికి నెక్స్ట్ దాని ఎడ్జెసెంట్గా ఉన్న వాటిలో మ్యాక్సిమం డిగ్రీ ఉన్నవి రిమూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు. అది ఇది several heuristic methods for optimization problems. The greedy strategy is the most natural and simplest one. For MIS అంటే మ్యాక్సిమం ఇండిపెండెంట్ సెట్, టూ సింపుల్ గ్రీడీ అల్గారిథమ్స్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్. అందులో ఏంటంటే ఒక సింపుల్ అల్గారిథం ఏంటంటే Gmin, ఇంకో సింపుల్ అల్గారిథం Gmax అనేవి. Gmin అండ్ Gmax, heuristic methods for optimization problems. Next, divide and conquer. Divide and conquer is the algorithm approach
A typical divide and conquer algorithm solves a problem using following three steps. First step is the divide. Break the given problem into subproblems of same type. Next, conquer. Recursively solve these subproblems. Next, combine. Appropriately combine the answers. A divide and conquer approach. Algorithm simple గా ఇలా రాశారు. Divide and conquer DAC of A array I, J indexes is small of A comma I comma J return solution డివైడ్ చేయలేమని లేదు ఎల్స్ అయినప్పుడు డివైడ్ చేస్తాం. డివైడ్ ఆఫ్ ఏ కామా ఐ కామా జే ఈక్వల్ టు ఎం అనే పాయింట్ దగ్గర బేస్ చేసుకుని డివైడ్ చేస్తాం. బి ఈక్వల్ టు ఓకే డాక్ ఆఫ్ ఏ కామా ఐ కామా మిడ్ ఎం అంటే మిడ్ లేండి ఈ ఎం ప్లస్లో మిడ్ రాశారు. నెక్స్ట్ సి ఈక్వల్ టు డాక్ ఆఫ్ ఏ కామా మిడ్ ప్లస్ వన్ కామా జే ఓకే ఐ నుంచి జే వరకు కదా ఐ నుంచి జే మధ్యలో మిడ్ ఉంటుంది. ఐ నుంచి మిడ్ వరకు ఒకటి మిడ్ ప్లస్ వన్ నుంచి జే వరకు ఇంకో ప్రాబ్లంగా డివైడ్ చేశారు. వాటి పేర్లు బీసీ అని పెట్టారు. నెక్స్ట్ ఇవి వచ్చిన సొల్యూషన్స్ బీకి సికి వచ్చిన సొల్యూషన్ కంబైన్ చేసి డి అనే పేరు రాశారు. రిటర్న్ డి అని రాశారు. రిటర్న్ డి. ఇది డివైడ్ అండ్ కాంకర్ అప్రోచ్. నెక్స్ట్ డివైడ్ ఆర్ బ్రేక్. డివైడ్ అన్న బ్రేక్ అన్న ఒకటే కదా. దిస్ స్టెప్ ఇన్వాల్వ్స్ బ్రేకింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇంటూ స్మాల్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్. డివైడ్ చేయడం అంటే ఓకే దిస్ స్టెప్ ఇన్వాల్వ్స్ బ్రేకింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇంటూ స్మాలర్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ షుడ్ రిప్రజెంట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ ప్రాబ్లమ్. Subproblem should represent a part of the original problem. This step generally takes a recursively approach. This step generally recursively right. This step generally takes a recursive approach to divide the problem until no subproblems is further divisible. At this stage, subproblems become atomic in nature but still represent some part of the actual problem. Solve. Conquer అంటాం సాల్వ్ అంటాం. This step receives a lot of smaller subproblems to be solved. Generally, at this level, the problems are considered solved on their own. Next, merge and combine. When the smaller subproblems are solved, this stage recursively combines them until they formulate a solution of the recursively. Okay, next, conquers and merge steps works so close that they appear as one. Below diagram indicates that ప్రాబ్లం ఇదండి. ఇలా ఇచ్చారు ప్రాబ్లం ఫస్ట్ లైన్లో ABCDEFGHIJ అని సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ని ఒక్కొక్క యారేగా డివైడ్ చేసాం. ఫస్ట్ ఏ నుంచి జే వరకు ఉన్నాయి ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో. దాన్ని ఏం చేసాం చిన్న చిన్న పీసెస్గా డివైడ్ చేశారు. ఓకేనా సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా ఏ కన్నా ఇంకా ఏని స్ప్లిట్ చేయడానికి లేదు, ఇంకా బీని స్ప్లిట్ చేయడానికి లేదు, సిని స్ప్లిట్ చేయడానికి లేకుండా ఉన్నంత చిన్న స్మాల్ ప్రాబ్లమ్స్గా డివైడ్ చేశారు, అంటే స్మాల్ యారేస్గా డివైడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది ఇది సొల్యూషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది అని సబ్ సొల్యూషన్ అంటాం. ఈ మొత్తం సొల్యూషన్ అన్ని కలిపితే ఏమైంది మెర్జ్ ద సొల్యూషన్. రైట్. నెక్స్ట్ the following computer algorithms are based on divide and conquer programming approach. First one is the binary search. మన బైనరీ సెర్చ్లో కూడా డివైడ్ అండ్ కాంకర్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే బైనరీ సెర్చ్లో మిడ్ ఎలిమెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఆ మిడ్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నవి లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్, రైట్ సైడ్ ఉన్నవి గ్రేటర్ దాన్ అంటాం. అంటే రెండు పార్ట్లుగా డివైడ్ చేస్తున్నాం దాన్ని మిడ్ని బేస్ చేసుకుని. సో దిస్ ఫాలోస్ ద డివైడ్ అండ్ కాంకర్ అప్రోచ్. చూడండి, బైనరీ సెర్చ్ ఈజ్ ఎ సెర్చ్ అల్గారిథం. ఇన్ ఈచ్ స్టెప్ the algorithm compares the input element x with the value of the middle element in the array. If the value match, return the index of the middle. Otherwise, if x is less than the middle element, then the algorithm recursively for left side of the middle element. Otherwise, it recurs for the right side of the middle element. x అనేది మిడిల్ ఎలిమెంట్ కన్నా తక్కువ, x అనేది మిడిల్ ఎలిమెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కనుక రైట్ సైడ్ సెర్చ్ చేస్తాం. ఎక్స్ అనేది రైట్ సైడ్ మిడిల్ అనేది ఒకటి చెప్తున్నాం కాబట్టి, అంటే మిడిల్ కన్నా లెఫ్ట్ అని. సో ఇట్ ఫాలోస్ ద డివైడ్ అండ్ కాంకర్ అప్రోచ్. నెక్స్ట్ అండి క్విక్ సార్ట్ అండి. క్విక్ సార్ట్ ఈజ్ ఎ సార్టింగ్ అల్గారిథం. ద అల్గారిథం పిక్స్ ఏ పివోట్ ఎలిమెంట్, rearranges the array elements in such a way that all elements smaller than
the picked pivot element move to the left side of the pivot, and all greater elements move to the right side of it. అంటే ఇక్కడ ఇంతకుముందు బైనరీ సెర్చ్లో మిడిల్ ఎలిమెంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేశారో పిక్సార్ట్లో పివోట్ ఎలిమెంట్ అని ఉంటుంది. ఈ పివోట్ ఎలిమెంట్ కన్నా లెస్ దాన్ అన్నవి లెఫ్ట్ సైడ్కి, పివోట్ ఎలిమెంట్ కన్నా గ్రేటర్ దాన్ అన్నవి రైట్ సైడ్కి వెళ్ళింది. మరి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బైనరీ సెర్చ్ అండ్ పిక్సార్ట్? బట్ పిక్సార్ట్లో పివోట్ ఎలిమెంట్ మిడిల్లో ఉండదు, మిడిల్ ఉండకపోవచ్చు కదా, మిడిల్ ఉండాలని రూల్ ఏమి లేదు. అది మేబీ సెకండ్ ఎలిమెంట్ అయ్యి ఉండొచ్చు. సెకండ్ ఎలిమెంట్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నవి లెఫ్ట్ ఎలిమెంట్ లెఫ్ట్ యారే, రైట్ సైడ్ ఉన్నవి రైట్ యారే. అంటే ఇది ఖచ్చితంగా పివోట్ ఎలిమెంట్ ఉన్న యారేని 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయి, మిడిల్ పాయింట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో అప్రాక్సిమేట్గా మనం లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఒక ఎలిమెంట్ తేడా ఉంటుంది అంతే, ఉంటే మ్యాక్సిమం అది. అంటే 2 అప్రాక్సిమేట్గా 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్, ఒక అన్ఈక్వల్ పార్ట్స్ కూడా రావచ్చు. నెక్స్ట్ మెర్జ్ సార్ట్. ఇంకొకటి ఏంటంటే అన్ఈక్వలే కాదు, అసలు ఒక్కొక్కసారి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండకుండా ఓన్లీ రైట్ సైడ్ ఉండొచ్చు, లేదా ఒకసారి రైట్ సైడ్ లేకుండా ఓన్లీ లెఫ్ట్ సైడే ఉండొచ్చు అది. నెక్స్ట్ మెర్జ్ సార్ట్. మెర్జ్ సార్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సార్టింగ్ అల్గారిథం. ఓకే, ఈ అల్గారిథం ఏం చేస్తాం మనం, అంటే 2 యారేస్ తీసుకుంటాం, ఆ రెండింటిని కలుపుతాం అనమాట. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్లో ఫస్ట్ దాంట్లో ఒక 5 ఉన్నాయి అనుకోండి, సెకండ్ యారేలో 5 ఉన్నాయి. ఫస్ట్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సెకండ్ యారేలో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కంపేర్ చేస్తాం, ఏది స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ అయితే దాన్ని తీసుకెళ్ళి న్యూ యారేలో రాస్తాం. ఇట్లా డివైడ్ అండ్ కాంకర్ అప్రోచ్ చేసి వెళ్తాం. నెక్స్ట్ క్లోజెస్ట్ పెయిర్ ఆఫ్ పాయింట్స్. క్లోజెస్ట్ పెయిర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ కూడా మనం అంటే ఒక పార్ట్ దాకా వెళ్తాం నియరెస్ట్, దాని తర్వాత దాని నియరెస్ట్కి వెళ్తాం, దాని తర్వాత దాని నియరెస్ట్. సపోజ్ మీరు కాకినాడ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి, ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, కాకినాడ టు విజయవాడ వెళ్ళడానికి షార్టెస్ట్ రూట్ సెలెక్ట్ చేస్తాం, తర్వాత విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి షార్టెస్ట్ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అట్లా అది క్లోజెస్ట్ పెయిర్ ఆఫ్ పాయింట్స్. నెక్స్ట్ స్టెసన్స్ అల్గారిథం. అది స్టెసన్స్ అల్గారిథం అని మనకి తెలుసు, స్టెసన్స్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ అంటాం కదా దాన్ని. నెక్స్ట్ కుక్లీ టెక్కీ ఫాస్ట్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అల్గారిథం. ఓకేనా, ఈ అల్గారిథం నేను చూడలే. కాట్సుబా అల్గారిథం ఫర్ ద ఫాస్టెస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ అంట. రైట్. నెక్స్ట్ మినిమల్ స్పానింగ్ ట్రీ. అప్లికేషన్స్ టు మినిమల్ స్పానింగ్ ట్రీ. రైట్. స్పానింగ్ ట్రీస్, మినిమల్ స్పానింగ్ ట్రీస్ జనరేట్ చేయడం ఏంటి అనేది చెప్తాం. స్పానింగ్ ట్రీస్ ప్రాపర్టీస్. మినిమల్ స్పానింగ్ ట్రీకి ఏమేమి అల్గారిథమ్స్ ఉన్నాయి, ప్రిస్కల్స్, ప్రిమ్స్ అల్గారిథమ్స్ ఉండాలి. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం అప్రోచెస్ గ్రీడీ అప్రోచ్ యూజ్ చేసి చేస్తాం, అది ఏ అప్రోచ్ యూజ్ చేస్తాం అనేది ఉండాలి. 1 సెకండ్. Applications to minimum spanning tree. A tree is a graph with following properties. Okay, the graph is connected. First graph connected graph ఉండాలి. There are no cycles, then it is called a tree. An acyclic connected graph is called a triangle. An acyclic connected ట్రీ. ఎందుకని, ఇందులో అన్ని కనెక్టెడ్గా ఉన్నాయి, సైకిల్స్ లేవు. సెకండ్ దాంట్లో చూడండి ఫామ్ అయింది, ట్రయాంగిల్ లాగా ఉంది. సో ఇది ట్రీ కాదు. అలాగే థర్డ్ గ్రీన్ కలర్ వేశారు, ఈ గ్రీన్ కలర్లో కనెక్షన్ పోయింది, డిస్కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్. ఓకేనా, ఒక 3 ఏమో ఒక పార్ట్లో ఉండి, ఒక 2 ఏమో ఇంకో పార్ట్లో ఉండి, ఈ 2, 3 కలవాలి, కలిస్తేనే ఇది డిస్కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్, కాబట్టి ఇది ట్రీ కాదు. నెక్స్ట్ స్పానింగ్ ట్రీ. గివెన్ ఏ కనెక్టెడ్ అండ్ డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్, ఏ స్పానింగ్ ట్రీ ఆఫ్ దట్ గ్రాఫ్ ఈజ్ ఏ సబ్ గ్రాఫ్ దట్ ఈజ్ ఏ ట్రీ and joined all vertices. A single graph can have many spanning trees. ఒక గ్రాఫ్కి స్పానింగ్ ట్రీస్ అంటే ఏం లేదు, ఇట్ కవర్స్ ఆల్ ద vertices ఆఫ్ ద గివెన్ గ్రాఫ్. ద స్పానింగ్ ట్రీ ఈజ్ ఎ ట్రీ అండ్ ఇట్ కవర్స్ ఆల్ ద vertices ఆఫ్ ద గివెన్ గ్రాఫ్. ఓకే, రైట్. అది సబ్సెట్ అవుతుంది కదా దానికి, సబ్ గ్రాఫ్కి, అందుకని స్పానింగ్ ట్రీ ఈజ్ ద సబ్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ గివెన్ గ్రాఫ్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకేనా, అంటే ఒక గ్రాఫ్ తీసుకుంటే దానికి ఒక సింగిల్ స్పానింగ్ ట్రీ వచ్చిందని చెప్పలేము.
ఇక్కడ మల్టిపుల్ రావచ్చు. అది స్పానింగ్ ట్రీస్. రైట్. ఇక గ్రాఫ్ ఇచ్చారండి. కనెక్టెడ్ అండ్ డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ ఇచ్చారు. ఇలా ఉంది కనెక్టెడ్ అండ్ డైరెక్ట్ గ్రాఫ్. ఈ బ్లూ కలర్లో వేసి ఇచ్చారు. కనెక్టెడ్ అండ్ డైరెక్టెడ్ గ్రాఫ్ ఇచ్చారు. రైట్. దీనికి ఒక స్పానింగ్ ట్రీస్ జనరేట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఈ మధ్యలో ఎడ్జ్ తీసేసి ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇట్లా ఇక్కడ డ్రా చేశారు. రెడ్ కలర్లో, పింక్ కలర్లో చేశారు. ఇది ఒక పాసిబుల్. సెకండ్ పాసిబుల్ కేస్, థర్డ్ పాసిబుల్ కేస్. ఓకేనా. ఇక ఇన్ని ఇన్ని డ్రా చేయడం జరిగింది. ఇన్ని పాసిబుల్ కేసెస్. ఓకే. ఇంకా ఏమైనా ఉంటే ఇంకేమైనా డ్రా చేయొచ్చు. అంటే ఇది ఈ మిడిల్ పాయింట్ని బేస్ చేసుకుని కూడా డ్రా చేయొచ్చు. ఈ బ్లూ కలర్లో ఉన్న మిడిల్ పాయింట్ పైన పెట్టి ఒకటి లెఫ్ట్, ఒకటి రైట్, ఒకటి దాని లెఫ్ట్, అలా కూడా జనరేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ స్పానింగ్ ట్రీస్. నెక్స్ట్ there may be several minimum spanning trees of the same weight having minimum number of edges. చూడండి, there may be several minimum spanning trees of the same weight having minimum number of edges. మనకి ఇక్కడ ఏంటి, మినిమం స్పానింగ్ ట్రీస్ కూడా చాలా ఉండొచ్చు. సేమ్ వెయిట్ హ్యావింగ్ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్. మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్తో వెళ్ళాలి. ఎన్ వర్సెస్ ఉంటే n-1 ఎడ్జెస్ కంపల్సరీ. ఇంకా మినిమం నెంబర్ అనే ఛాన్సే లేదండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ట్రీ అయినా స్పానింగ్ ట్రీ అయినా n వర్టిసెస్ ఉంటే n-1 ఎడ్జెస్ ఉండాల్సింది ట్రీలో ఖచ్చితంగా. అందుకన్నా ఒకటి ఎక్కువ ఉన్నా అది ట్రీ కాదు, ఒకటి తక్కువ ఉన్నా ట్రీ కాదు. రైట్. ఇఫ్ ఆల్ ద ఎడ్జ్ వెయిట్స్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ గ్రాఫ్ ఆర్ ద సేమ్, then every spanning tree of that graph is minimum. If all the edge weights of a given graph are same, then every spanning tree of that graph is minimum. అంటే అన్ని ఎడ్జెస్కి వెయిట్ ఈక్వల్గా ఉందంట. అన్ని 1 అట్లా ఉన్నాయి అనుకోండి. అన్ని వెయిట్లు ఒకటే ఉన్నాయి అంటే ఒకటంటే ఒకటి కాదు, లేదా అన్ని వెయిట్స్ 5 ఉన్నాయి అనుకోండి. మీరు ఎన్ని స్పానింగ్ ట్రీ జనరేట్ చేసిన మినిమం స్పానింగ్ ట్రీ అంటే అన్నిటికీ సేమ్ కాస్టే వచ్చింది. ఎందుకని వచ్చింది నేను చెప్పాను. ఏ స్పానింగ్ ట్రీకి అయినా n వర్టిసెస్ ఉంటే n-1 ఎడ్జెస్ కంపల్సరిగా ఉండాలి. n-1 ఉండాలి. అన్ని 5లో ఉన్నప్పుడు ఏ రూట్లో వెళ్తేనేమో అన్ని 5లో యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు అది. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఈచ్ ఎడ్జ్ హ్యాస్ ఏ డిస్టింక్ట్ వెయిట్, దెన్ దేర్ విల్ బి ఓన్లీ వన్ యూనిక్ మినిమం స్పానింగ్ ట్రీ. మనం ఎడ్జెస్ అన్నిటికి ఒక్కొక్క ఎడ్జ్కి ఒక్కొక్క వెయిట్ ఉందనుకోండి, స్పానింగ్ ట్రీనే వచ్చింది. అంటే ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నో యూనిక్ వెయిట్స్, ఓకే, దెన్ వీ విల్ గెట్ ద వన్ మినిమల్ స్పానింగ్ ట్రీ. ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు, ఒకటే వస్తుంది డిస్టింక్ట్ వెయిట్స్ ఉంటే. నెక్స్ట్, ఏ కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ G కెన్ హ్యావ్ మోర్ దాన్ వన్ స్పానింగ్ ట్రీ. ఏ కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ G హ్యావ్ మోర్ దాన్ వన్ స్పాన్. ఒక గ్రాఫ్ తీసుకుంటే ఆ గ్రాఫ్ నుంచి మల్టిపుల్ స్పానింగ్ ట్రీ జనరేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను. అది చేయొచ్చు, చేసే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు. కంపల్సరీ ఉండాలని రూల్ లేదు, చేయొచ్చు. ఏ డిస్కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ కెనాట్ హ్యావ్ టు స్పాన్ ట్రీ. ఓకే. ఏ డిస్కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ ఉందనుకోండి, అసలు డిస్కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ అంటే ట్రీయే రాదు. ఒక స్పానింగ్ ట్రీ గురించి తర్వాత అసలు ట్రీనే జనరేట్ చేయాలి. అంటే స్పానింగ్ ట్రీని జనరేట్ చేయాలి డిస్కనెక్టెడ్ గ్రాఫ్ నుంచి. ఓకేనా. అంటే స్పానింగ్ ట్రీ అంటే ఇట్ కవర్స్ ఆల్ ద వర్సెస్ అన్నాం కదా, జనరేట్ అవ్వదు. నెక్స్ట్, స్పానింగ్ ట్రీస్ డస్ నాట్ కంటైన్ సైకిల్. అసలు ట్రీనే సైకిల్ కంటైన్ చేయనప్పుడు స్పానింగ్ ట్రీ ఎందుకు కంటైన్ చేస్తాం సైకిల్. చూడండి. నెక్స్ట్, స్పానింగ్ ట్రీ హ్యాస్ n-1 ఎడ్జెస్ వేర్ n ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్. చెప్పాను కదా, n వర్టిసెస్ ఉంటే n-1 ఎడ్జెస్ ఉండాలి. ట్రీకే ఉండాలి, ఇంకా స్పానింగ్ ట్రీకైనా ఉండొచ్చు. ట్రీకి కూడా అంతే, స్పానింగ్ ట్రీకి కూడా అంతే. నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్జెస్ అలానే ఉండాలి. నెక్స్ట్, ఎడిషన్ ఆఫ్ ఈవెన్ వన్ సింగిల్ ఎడ్జ్ results in the spanning tree losing its property of acyclicity, and elimination of one single edge result in the losing of the property of connectivity. ఒక ఎడ్జ్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తే సైక్లిక్ ప్రాపర్టీ సైకిల్ వచ్చేస్తుంది, అది అసైక్లిసిటీకి మిస్ చేసినట్టు. నెక్స్ట్ కనెక్ట్ అయ్యింది. ఓకే, అందుకని కనెక్టివిటీ ప్రాపర్టీ మిస్ అయినట్టు అని చెప్పారు. అది. నెక్స్ట్, మినిమం స్పానింగ్ ట్రీ. మినిమం స్పానింగ్ ట్రీ అంటే మినిమల్ స్పానింగ్ ట్రీ అని చెప్తారు. మినిమం స్పానింగ్ ట్రీ ఈజ్ ఎ స్పానింగ్ ట్రీ which has minimum total cost. If we have a linked undirected graph with a weight or cost combined with each edge, then the cost of spanning tree would be the sum of the cost of its edges. First, the connected undirected graph, దానికి మినిమల్ స్పానింగ్ ట్రీ జనరేట్ చేసి ఇచ్చారు. ఇక్కడ వెయిట్స్ అన్ని డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కదా, ఒకటే ఒక ట్రీ వచ్చింది ఇంకా అంతే. మినిమల్ స్పానింగ్ ట్రీ కాస్ట్ 58తో ఒకటే ఒకటి వస్తుంది.
అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మినిమం స్పానింగ్ ట్రీ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం మినిమం స్పానింగ్ ట్రీని. ఓకేనా, అవి ఎలా కనుక్కోవాలి ఏంటి అనేది మనకు వస్తుందిలే నెక్స్ట్ అల్గారిథమ్స్ అప్లై చేసినప్పుడు అక్కడ చూద్దాం. ఫస్ట్ అప్లికేషన్స్ ఏవో ఇచ్చారు. అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మినిమల్ స్పానింగ్ ట్రీ. కన్సిడర్ n stations are to be linked. Consider n stations are to be linked using a communication network, and laying of communication links between any two stations involves a cost. Right, చూడండి. Consider n stations are to be linked using a communication network, and laying of communication links between any two stations involves a cost. The ideal solution would be to extract a subgraph term as a minimal cost spanning tree. Suppose we want to construct highways or use the concept of minimum spanning tree. అంటే స్పానింగ్ ట్రీస్ ఎక్కడ రైల్ రోడ్స్, హైవేస్ చేయొచ్చు, అప్లికేషన్ వాడతారు. డిజైనింగ్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, ల్యాండ్ డిజైన్ చేసేప్పుడు కూడా మనం స్పానింగ్ ట్రీని జనరేట్ చేస్తాం, మినిమల్ స్పానింగ్ ట్రీ. లేయింగ్ పైప్ లైన్స్ కనెక్టింగ్ ఆఫ్షోర్ డ్రిల్లింగ్ సైట్స్. అంటే ఏమి లేదండి, డ్రిల్లింగ్ సైట్స్ అంటే మనం అక్కడ కొన్ని సపోజ్ వీ వాంట్ టు అప్లై ఎ సెట్ ఆఫ్ హౌసెస్ విత్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్, వాటర్, టెలిఫోన్ లైన్స్, సేవేజ్ లైన్స్. టు రెడ్యూస్ కాస్ట్ వీ కెన్ కనెక్ట్ హౌసెస్ విత్ మినిమం కాస్ట్ స్పానింగ్ ట్రీస్. ఎలక్ట్రిసిటీ పవర్ కనెక్ట్ చేయడం, వాటర్ కనెక్ట్ చేయడం, టెలిఫోన్ లైన్స్ కనెక్ట్ చేయడము, ఇంకా సేవేజ్ లైన్స్ కనెక్ట్ చేయడము. కానీ ఇవన్నీ దేనికోసం అంటే గ్రాఫ్స్ని వాడి ఎలక్ట్రిక్ పవర్ని కనెక్ట్ చేయడం ఇలా చేయొచ్చు కాస్ట్ తగ్గడం కోసం. అలాగే మనకి టెలిఫోన్ వైర్ని ఇంటికి వేయిస్తారు కదా, దానికి కూడా మినిమం కాస్ట్ ఎలా వేయచ్చు అనేది వైరింగ్ చేయడం లాగా అనేది. కానీ బెటర్ అప్రోచెస్ అనమాట ఇవి. వీటన్నిటిలో మనం యూజ్ చేస్తాము స్పానింగ్ ట్రీ కాన్సెప్ట్. చూడండి నెక్స్ట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ మినిమం స్పానింగ్ ట్రీ. ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయి మీకున్న స్పెసిఫిక్గా? క్రుస్కల్స్, ప్రిమ్స్ అల్గారిథం. ఇంకా చాలా ఉండి ఉండొచ్చు ఈ సిలబస్లో. క్రుస్కల్స్ అండ్ ప్రిమ్స్ అల్గారిథం ఉన్నాయి. ఈ క్రుస్కల్స్ అల్గారిథం అప్రోచ్ ఏంటి, ప్రిమ్స్ అల్గారిథం అప్రోచ్ ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఇదంతా బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అండి. ఇదంతా గ్రీడీ అప్రోచ్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది అంటే రైట్. ఇది మ్యాక్సిమం మినిమల్ ఇండిపెండెంట్ సెట్. డివైడ్ అండ్ కాంకర్ అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది రాసింది, అల్గారిథం రాస్తారు. డివైడ్ అండ్ కాంకర్ అప్రోచ్. రైట్, డివైడ్ అండ్ కాంకర్.
బైనరీస్ వచ్చి క్విక్ సార్ట్, మెర్జ్ సార్ట్ అప్లికేషన్స్ అండి ఇవన్నీ. Applications are minimum spanning tree.